going up. Eighth one. A body is projected vertically projected with a velocity 60 meters per second. Body is projected here. Body is projected with a velocity 60 meters per second. It is projected up. It is projected up. Here it starts with a velocity u is equals to 60 meters per second. 60 meters per second. Vertically upwards. The distance traveled in the last second of its motion. So it is going up and it reaches a zero velocity and it is coming down. This is the last second. ఈ లాస్ట్ సెకండ్ లో ట్రావెల్ చేసినటువంటి డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడిగాడు ఎస్ఎన్. సో ఈ లాస్ట్ సెకండ్ ఏదో మనం చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ దిస్ లాస్ట్ సెకండ్? ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ద లాస్ట్ సెకండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ మోషన్? సో ఇలా వచ్చేటప్పుడు ఇది ఎంత, ఇది లాస్ట్ సెకండ్ లో ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ అని అడిగాడు. ఇది లాస్ట్ సెకండ్ లో ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్ అంటే నా ఇది ఇలా పైకి వెళ్ళింది, మళ్ళీ అలా పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ అలా వెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సో దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ సెకండ్. ఇది వచ్చేటప్పుడు లాస్ట్ సెకండ్ మీన్స్, వచ్చేటప్పుడు లాస్ట్ సెకండ్ అంటే పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ అని అర్థం అండి. చూసుకోండి, లాస్ట్ సెకండ్ లో ట్రావెల్ చేసేది కింద నుంచి పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ లో ట్రావెల్ చేసిన దానికి ఈక్వల్ కావాల్సిందే. So the distance traveled in the last second is equal to distance traveled in the first second. So distance traveled in the first second అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే చాలు. Distance traveled in the first second. సో ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ సెకండ్ లో ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ అంటే ఈ జర్నీలో, దాని యొక్క టోటల్ జర్నీలో లాస్ట్ సెకండ్ లో ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ అంటే దాని యొక్క ఫస్ట్ సెకండ్ లో ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ఫస్ట్ సెకండ్ అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 సెకండ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఇన్ ఎంత సెకండ్ కాబట్టి. సో వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్, సో పైకి వెళ్ళేటప్పుడు డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఫార్ములా, Sn ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ a ఇంటూ n మైనస్ 1/2 కదా. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఇన్ ద లాస్ట్ సెకండ్. సో Sn u ఏమో 60, ఇది పైకి వెళ్తున్నప్పుడు a is equals to minus g, acceleration is minus g, n అంటే ఫస్ట్ కాబట్టి 1 minus 1/2. సో Sn is equals to 60 minus g అంటే 10, g అంటే 10 into 1 minus 1/2. So Sn is equals to 60 minus, this will become 5. So the answer is 55 meters. So దాని యొక్క ఫస్ట్ సెకండ్ లో అది ఫస్ట్ సెకండ్ లో అంటే కింద నుంచి పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ లో ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్ 55. సో కింద నుంచి పైకి వెళ్ళే ఫస్ట్ సెకండ్ 55 వెళ్తే వచ్చేటప్పుడు ఇది లాస్ట్ సెకండ్ మళ్ళీ అది 55 మీటర్స్ దూరం మూవ్ అవుతుంది. నోట్ చేయండి అన్నది. సో ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఇస్ 55 meters. నోట్ డౌన్. Ninth one. The velocity of a body moving vertically up is 49 meters per second. Vertically up is 49 meters per second at a half the maximum height. Moving vertically up is 49 meters per second at a half the maximum height. Half of the maximum height there 49 meters per second. The height to which it could further raise is, the height at which further raise is, right? The body is here
This is a bottom point, but it reaches a half of the maximum height. ఇక్కడికి రీచ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వెలాసిటీ u is equals to 49 meters per second. It reaches the u is equals to 49 meters per second at a half of the maximum height. The height to which it will further rise. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి బాగా పైకి రైజ్ అయితేప్పటికి మ్యాక్సిమం హైట్ ఎంత రైజ్ అవుతుందని అడుగుతారు. అంటే v is equals to 0 అయిపోతుంది. ఈ హైట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. వాట్ ఈస్ దిస్ హైట్? ఇది హాఫ్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమం హైట్. The velocity of a body moving vertically up 49 meters per second at a half of the maximum height. ఇక్కడ 49 meters per second ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇంకా ఎంత హైట్ వెళ్ళొచ్చు అని అడుగుతాడు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ హాఫ్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమం హైట్ కి ఒక పేరు పెడదాం. దట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ h1 అని పేరు పెట్టుకుందాం. h1. ఈ h1 ఎంత అని అడిగాను. సో వెలాసిటీ, starting velocity u is equals to 49 meters per second and velocity v is equals to 0. Acceleration a is equals to minus g. A is equals to minus g. Acceleration minus g. Okay. S is equals to h1 అవుతుంది. This is S is equals to h1. ఇక్కడ S is equals to h1 అయింది. సో ఈ h1 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Now let us calculate. What is the formula we can use? V square minus u square is equals to 2as కదా. V square అంటే 0 square minus 49 whole square 2 into minus g అంటే minus 9.8 into s అంటే h1 అనుకోమని. ఈ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇది 49 into 49 అవుతుంది. అంటే అప్పుడు ఇది 2 into 9.8 into h1. సో 4.9 ఇందులో 2 టైమ్స్ పోతాం. 4.9 ఇందులో 10 టైమ్స్ పోతుంది. రైట్. ఈ 2 ఇందులో పోతే 5 టైమ్స్. సో రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 245 is equals to h1. Therefore h1 is equals to 245 by 2. That is 122.5 meters. That is the answer. Note చేసుకోండి. Fourteenth problem. A body is dropped from a height 122.5 meters. If it is stopped after 3 seconds, if it is stopped after 3 seconds and again released, the further time of descent is. The further time of descent is. If it is stopped after 3 seconds, it is stopped after 3 seconds and again released, further time of descent is. Right. ఒక బాడీని ఇక్కడి నుంచి ఇలా వదిలేశారు. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద గ్రౌండ్. సో ఇక్కడ హైట్ ఇది ట్రావెల్ చేసినట్టు మొత్తం హైట్ 122.5 మీటర్స్ అండి. టోటల్ ఈ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసినంత 122.5 మీటర్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్టాప్డ్, ఓకే, ఇది 125 మీటర్స్ పైనుంచి కిందకి వదలబడుతుంది. అయితే ఇది ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అంట 3 సెకండ్స్ తర్వాత, వైల్ ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఆఫ్టర్ 3 సెకండ్స్, t1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 సెకండ్స్. 3 సెకండ్స్ అయ్యేటప్పటికి ఇది ఆగిపోయింది, ఆపేసిన తర్వాత మళ్ళా ఇక్కడి నుంచి ఈ 122.5 మీటర్స్ కదా, ఈ మిగతా డిస్టెన్స్ ని ఎంత టైంలో కవర్ చేశారని అడుగుతాడు. అసలు ఇది మొత్తం పడటానికి పట్టే టైం ఎంత? వాట్ ఈస్ ద టైం టు రీచ్ ద గ్రౌండ్? అసలు ఆ టైం భూమి మీదకి ఇక్కడ పడటానికి పట్టే టైం ఎంత అసలు? ఇది ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ కదా, ఏ ఫార్ములా వేద్దాం చెప్పండి? ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ కాబట్టి ఏ ఫార్ములా వేయచ్చు? హెచ్కి టీకి మధ్యలో ఫార్ములా H equal to half GT square. Yes, S is equals to UT plus half AT square. అయితే U 0 అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే H is equals to half GT square అని అర్థం. H equals to half GT square. H ప్లేస్ లో 122 H అది వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేద్దాం అంటే T కావాలనుకున్నాం. T is equals to under root of 2H
బై జీ అని రాసుకోవచ్చు. టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2h బై జీ. అంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ హెచ్ ప్లేస్ లో 122.5 బై, అంటే ఇది కిందకి రావడానికి మొత్తం పట్టే టైం ఇదనమాట. 2 ఇంటూ 122.5 బై జీ అంటే 9.8. సో 2 ఇందులో పోతే 4.9, 4.9 ఇందులో పోతే 25. సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 సెకండ్స్ అవుతుంది. అంటే ఇది మొత్తము కిందకి రావడానికి పట్టే టైం 5 సెకండ్స్. ఇట్ కెన్ టేక్ ద టైమ్ ఆఫ్ 5 సెకండ్స్. అది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ వరకు రావడానికి పట్టిన టైం 5 సెకండ్స్ అని చెప్పి అనుకోవచ్చు. 5 సెకండ్స్ లో అది పైనుంచి కిందకు వస్తుంది రావచ్చు. కానీ 3 సెకండ్స్ అయ్యేటప్పటికి ఆగిపోయింది. 3 సెకండ్స్ అయ్యేటప్పటికి ఆగిపోయి మళ్ళీ వెంటనే వదిలేసారు. అంటే ఇది మొత్తం 5 సెకండ్స్ లో వస్తుంది కిందకి. కానీ 3 సెకండ్స్ తర్వాత ఆపేసి మళ్ళా వదిలేవనుకోండి, ఇక్కడ ఇది ఎంత టైం తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు చెప్పండి. చెప్పినాను అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టైం అంది. ఇది మొత్తం పట్టడానికి 5 సెకండ్స్ అండి. అందులో 3 సెకండ్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఎన్ని సెకండ్స్? 2. ఎందుకంటే 3కి 2 కలిపేస్తే మళ్ళీ ఎంత వచ్చేస్తుంది? 5 వచ్చేస్తుంది. కానీ 2 అనే ఆన్సర్ తప్పు. ఎందుకంటే ఇట్స్ రాంగ్ ఆన్సర్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి T1 సెకండ్స్ తీసుకుంది. కానీ అది అదే ఫ్లోలో వెళ్ళట్లే, ఇక్కడ ఆగిపోయి మళ్ళా వెళ్ళింది. అంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ వెలాసిటీ మళ్ళా u0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 2 సెకండ్స్ వెళ్ళదు నాన్న, ఇంకా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాం. దానికోసం ఎలా చేయాలో చూడండి. ఈ హైట్ ని h1 అనుకో, ఈ హైట్ ని h2 అనుకో. హైట్ సేమే, h ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h1 ప్లస్ h2. హైట్ సేమ్, ఇది 122.5 అయితే ఇది కూడా 122.5, కానీ టైం సేమ్ కాదు. ఎందుకంటే హెచ్ని హాఫ్ జీటీ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు, హాఫ్ జీటీ స్క్వేర్. కానీ h1 ఏమని రాయాలంటే హాఫ్ ఇంటూ జీ ఇంటూ T1 స్క్వేర్ అని రాయాలి. h2ని మళ్ళీ హాఫ్ ఇంటూ జీ ఇంటూ T2 స్క్వేర్ అని రాయాలి. హాఫ్ ఇంటూ జీ ఇంటూ T2 స్క్వేర్ కనిపిస్తుందా లేదు చూస్తాను. హాఫ్ ఇంటూ జీ ఇంటూ T2 స్క్వేర్. సో మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తున్నాను. h1 ప్లస్ h2 అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ టైంని హెచ్ అంటేమో హాఫ్ ఇంటూ జీ ఇంటూ టీ స్క్వేర్, ఇక్కడేమో హాఫ్ ఇంటూ జీ ఇంటూ T1 స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ జీ ఇంటూ T2 స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకే, హాఫ్ ఇంటూ జీ ఇంటూ T2. హాఫ్ జీ అన్నిట్లోనూ క్యాన్సిల్ చేసేస్తే టీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు T1 స్క్వేర్ ప్లస్ T2 స్క్వేర్ అవుతుంది. టీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు T1 స్క్వేర్ ప్లస్ T2 స్క్వేర్. T1 స్క్వేర్ అంటే టీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ T1 స్క్వేర్ ప్లస్ T2 స్క్వేర్. టీ స్క్వేర్ ఎంత ఇచ్చాను ఇప్పుడు? 5 హోల్ స్క్వేర్. నాకు ఏం కావాలి? T2 కావాలి కదా. సో T2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు T స్క్వేర్ మైనస్ T1 స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. అంటే అప్పుడు T2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 స్క్వేర్ మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్. So T2 square is equals to 25 minus 9 is equals to 16. T2 is equals to root 16 అంటే 4 seconds. సో 2 seconds లో వస్తుందా 4 seconds లో వస్తుందా? ఎందుకు ఇంత టైం పెట్టింది? ఏం చెప్పాను రీజన్ దీక్షిత? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? ఎందుకు 2 seconds కాకుండా 4 seconds తీసుకుంది? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? బికాజ్ అక్కడ కొంచెం టైం ఆగి మళ్ళీ వచ్చింది. ఎస్, ఆగినప్పుడు అది ఫ్లో, అది ఫాస్ట్ గా వస్తుంది కదా, వచ్చేటప్పుడు అదే ఫాస్ట్ గా వచ్చేస్తే త్వరగా వచ్చేసింది యాస్టీస్ గా. మళ్ళీ ఆగిపోయిన తర్వాత మళ్ళా స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే అక్కడ వెలాసిటీ తగ్గిపోయింది. సో టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. సో అగైన్ ఇట్ రీస్టార్ట్స్ దేర్. సో ఇట్ టేక్స్ మచ్ మోర్ టైం. అది అక్కడ మనం గమనించాల్సింది, అది మీరు నేర్చుకోవాల్సింది, ప్రాక్టీస్ చేయడం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఈ ఎగ్జామ్ అయిపోయింది కదా, మళ్ళా 18th మళ్ళీ ఈ మోడల్స్ మళ్ళీ ఇప్పుడు రిపీట్ అవుతాయి, ప్లస్ ప్రొజెక్టైల్స్ ఉంటాయి. నోట్ చేసుకోండి. Body is projected with a velocity 50 meters per second. 16. Velocity, body is projected with a velocity
ఇక్కడ బాడీని మనం పైకి ఇలా విసిరాము. బాడీ ఈస్ థ్రోన్ అప్వర్డ్స్. బాడీని ఇలా పైకి విసిరాము. థ్రోన్ అప్వర్డ్స్ విత్ ఎ వెలాసిటీ u is equals to 50 meters per second. Thrown with the velocity 50 meters per second. ఇలా పైకి వెళ్ళి the distance travel in the last in the 6th second is ఇలా పైకి వెళ్ళి మళ్ళా కిందకు వస్తూ ఉంటుంది. సరే వెళ్ళనివ్వండి రానివ్వండి, కానీ 6th second లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిందని అడిగాడు. ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది? g is equals to 10 meters per second square. g is equals to 10 meter per second square అయింది. అసలు ఇది 6th సెకండ్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది అది ఫస్ట్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 6th సెకండ్ అసలు ఎక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం? సిక్స్త్ సెకండ్ ఎక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? అసలు ఇది పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఎన్ని సెకండ్స్ పైకి వెళ్తుంది? ఎన్ని సెకండ్స్ పైకి వెళ్ళగలుగుతుంది? ఫార్ములా ఏంటి? ఎన్ని సెకండ్స్ పైకి అసలు పైకి వెళ్ళేటప్పుడు టైమ్ ఆఫ్ ఎసెంట్ ఫార్ములా చెప్పండి అన్న. టైమ్ ఆఫ్ ఎసెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u by g. గుడ్. u by g అంటే టైమ్ ఆఫ్ ఎసెంట్ ఈజ్ 50 by ఇట్ ఈజ్ 50. టైమ్ ఆఫ్ ఎసెంట్ అంటే 50 by g అంటే 10. ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతే టైమ్ ఆఫ్ ఎసెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏమవుతుందంటే 5 seconds అవుతుంది. ఓకేనా? టైమ్ ఆఫ్ ఎసెంట్ ఎన్ని సెకండ్స్ అయిపోయింది? టైమ్ ఆఫ్ ఎసెంట్ ఈజ్ హౌ మెనీ సెకండ్స్ అనా? 5 seconds. సో పైకి వెళ్ళడానికి 5 seconds. అసలు పైకి వెళ్ళడానికి 5 seconds ఉంది, కానీ వాడు అడిగింది 60 సెకండ్ అన్నాడు. 60 సెకండ్లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందని అడుగుతున్నాడు. పైకి వెళ్ళడానికి 5 seconds తీసుకుంది. ఇప్పుడు 6th సెకండ్ అంటే ఏ సెకండ్ అవుతుంది చెప్పడం? ఎవరైనా చెప్పండి. 6th సెకండ్ అంటే మీ ఉద్దేశం ఏంటి? వెళ్ళటానికే 5 seconds తీసుకుంది, మరి 6th సెకండ్ అంటే ఉద్దేశం ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? 6 seconds. ఏమా 6th సెకండ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సిక్స్త్ సెకండ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇది 5 seconds పైకి వెళ్ళింది కదా, మరి పైనుంచి కిందకి వచ్చేటప్పుడు ఎన్ని సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది మళ్ళా? అది చెప్పండి నాకు. సేమ్ 5 seconds. 5 seconds తీసుకుంటది కదా. ఇప్పుడు ఇది 5 seconds పైకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ కిందకి వచ్చేటప్పుడు ఇది ఫస్ట్ సెకండ్ అంటే 6th సెకండ్. అది పైకి వనగలిగితే 6th, మళ్ళీ తర్వాత 7th, తర్వాత 8th, 9th, 10th అంటే 6th సెకండ్ అంటే వచ్చేటప్పుడు ఎన్నో సెకండ్? అది 6th second సార్. 6 seconds. 6th సెకండ్ అంటే వచ్చేటప్పుడు ఎన్నో సెకండ్? అది ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి u 0 అయిపోద్ది నాన్న. u 0 అయిపోయింది. ఎస్, వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్. అది మీరు కనిపెట్టాల్సింది. కరెక్ట్. వచ్చేటప్పుడు అది 6th సెకండ్ డౌన్వర్డ్. అది మనకు అక్కడ ఉన్నటువంటి పాయింట్. డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సెకండ్. సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఎంత సెకండ్ ఫార్ములా చెప్పు. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఇన్ ఎంత సెకండ్ ఫార్ములా ఏంటి? డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఇన్ ద ఎంత సెకండ్ అంటే ఏం చెప్తాం? ఎస్ఎన్ ఫార్ములా. ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యు ప్లస్ ఏ ఇంటూ n minus 1/2 కదా. ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యు ప్లస్ ఏ ఇంటూ n minus 1/2. సో వచ్చేటప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సెకండ్. సో మళ్ళా 6 అని వేయకూడదు, వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్. ఈ డిస్టెన్స్ ఒకటే కనిపెట్టాలి. సో ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది 0 ప్లస్ ఏ అంటే 10 తీసేసుకోవచ్చు. n అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ కాబట్టి 1 minus 1/2. సో ఇక్కడ నాకు ఎస్ఎన్ అని హెచ్ఎన్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు, h1 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. 10 into 1/2 దట్ ఈస్ 5 meters. ఆన్సర్ ఈజ్ 5 meters. సో 6th సెకండ్ లో ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ అంటే వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ లో ట్రావెల్ చేసినటువంటి డిస్టెన్స్ అని అర్థం. సో అది మనకి వచ్చేసింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 17th వచ్చేసిందా? చెప్పండి సార్. 17th కూడా. రైట్. 17
Not changing. Now 17. The displacement time graph of moving particles make the angles of 30 degrees and 45 degrees. Make the angles of 30 degrees and 45 degrees. So this is one part and this is the second part. This is theta is equals to 30 degrees. ఇది ఫస్ట్ లైన్ లేదా ఫస్ట్ బాడీ, దాని ఫస్ట్ బాడీ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇది టైం. ఇది రెండవ బాడీ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్. సో దిస్ ఈజ్ 45 degrees. సో దిస్ ఈజ్ 45 degrees. అయితే ఏమంటే ద రేషియో ఆఫ్ ద టూ వెలాసిటీస్ అడిగాడు. వెలాసిటీ. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్ వస్తే ఎస్టీ గ్రాఫ్ లో వెలాసిటీ అడిగితే velocity v is equals to slope of st graph అండి. స్లోప్ ఆఫ్ st graph అది మన పాయింట్. v is equals to slope of st graph. స్లోప్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. సో ఎప్పుడు ఫస్ట్ తీసుకోవాలి, ఇది ఫస్ట్ది, ఇది ఫస్ట్ వెలాసిటీ, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ వెలాసిటీ. స్లోప్ ఎంత ఇప్పుడు v1 by v2. స్లోప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ tan వాల్యూ, tan theta అండి. సో ఫస్ట్ దాని యొక్క స్లోపు tan 30 degrees, రెండవ దాని యొక్క స్లోపు tan 45 degrees. సో ఇక్కడ నాకు v1 by v2 is equals to tan 30 అంటే 1/√3, ఇది tan 45 అంటే 1. సో దిస్ ఈజ్ 1/√3, దట్ ఈస్ 1:√3 అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 1:√3. 17 1:√3 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 18th 18th వచ్చేసిందా? వెరీ గుడ్. 19 చూడండి. 19 ఏం చెప్తున్నా అంటే 18th కూడా చెప్పారు. 18th ఏంటంటే ఇక్కడ ఏమడిగాడు, ఇక్కడ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ డిస్టెన్స్. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే అమ్మా ఓన్లీ వై యాక్సిస్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన ఉన్నాయన్నీ కలిపితే నీకు డిస్ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. పైనది ఎక్స్ యాక్సిస్ పైది కిందది రెండు కలిపితే నీకు డిస్టెన్స్ వస్తుంది. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ మీన్స్ ఇక్కడ నీకు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇది 2 ఇచ్చాడు, ఇది 4 ఇచ్చాడు. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే పాజిటివ్ వాల్యూసే తీసుకోవాలి. డిస్టెన్స్ అంటే మొత్తం అన్ని వాల్యూస్, ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ అయితే మొత్తం టోటల్ పాత్ ట్రావెల్, కానీ డిస్టెన్స్ అయితే మొత్తం టోటల్ పాత్, డిస్ప్లేస్మెంట్ అయితే ఓన్లీ పాజిటివ్. సో ఫస్ట్ ఏమిటిగా డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా, డిస్ప్లేస్మెంట్ ని ఎస్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. S1 is equal to ఈ రెండు ఏరియాసే కావాలి. ఏరియా ఆఫ్ VT గ్రాఫ్ గివ్స్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నమాట. ఏరియా ఆఫ్ VT గ్రాఫ్. ఫస్ట్ దానికి ఏరియా ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇది 4, ఇది 4 and it is 2. 4 into 2, ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 ఇచ్చాను చూడండి. 4 into 2 8 ప్లస్ ఇంక ఇది ఉండదు. దిస్ ఈజ్ అ నెగిటివ్. సారీ, పై దాన్ని ప్లస్ తీసుకోవాలి, కింద మైనస్ తీసుకోవాలి. డిస్ప్లేస్మెంట్ మైనస్ తీసుకోవాలమ్మా, లేకపోవడం కాదు, మైనస్. సో ఇక్కడ 2 నుంచి ఇక్కడ 4 వచ్చింది చూడండి క్వశ్చన్ లో 24. ఇక్కడేమో 2కి, ఇది 2కి కలిసింది. సో 2 into 2 4 అవుతుంది, మైనస్ 2 into 2 4. మళ్ళీ ఇక్కడ 2 into ఇది 6 2 ప్లస్ 2 into 2, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే S1 is equals to 8 meters వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. మరి డిస్టెన్స్ అంటే ఏం చెప్దాం? డిస్టెన్స్ అయితే d అని చెప్దాం. ఇవన్నీ యాడ్ చేసేసుకోవాలి. ఇది 4 plus 2 4 into 2 ప్లస్ 2 into 2 ప్లస్ 2 into 2. సో ఇవన్నీ కలిపేస్తే 8 plus 4 plus 4, this is all together 16 meters. That is answer. సో ఒకటేమో 8 వచ్చింది, ఇంకోటి 16 వచ్చింది. నోట్ చేసుకోండి. డౌట్. The relation 3t is equals to under root of 3x plus 6. This is the relation 3x plus 6 describes the displacement of a particle. The displacement of a particle
in one direction, where x is in meters and t is in seconds. The displacement when the velocity is zero. Velocity is zero. If velocity is zero, then displacement is how much? That is a question. From this, I can calculate the velocity like this. Now square it on both the sides. This is a 9 into t square. And when it is square, it is 3x plus 6. Now come this side. 3x is equals to 9t square minus 6. That is x is equals to 3 to divide this here. This is a 3t square minus 2. X is equals to 3t square minus 2 అయింది. అయితే ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ వెలాసిటీ కట్టమంటాను. Now velocity will be 0 అని అడుగుతున్నాను ఇక్కడ. Where x is in meters and the displacement when the 3t okay. ఇప్పుడు ఇక్కడ వెలాసిటీ 0 అవ్వాలి అంటే ముందు ఇక్కడ dx by dt dx by dt దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే dx by dt is equals to velocity v అవుతుంది. అంటే అప్పుడు అది d by dt of 3t square minus 2 అవుతుంది. సో వెలాసిటీ v is equals to ఇది దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే 6t అవుతుంది అమ్మ. అంటే 2 into t power అంటే 6t అవుతుంది. ఇదంతా ఇక 0 అయిపోతుంది. ఇప్పుడు v is equals to 0 అయిపోతుంది అమ్మ. అంటే 6t is equals 0 అయితే t is equals to ఏమైపోతే 0 అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు నాకు t is equals to 0 అయిపోయింది. t is equals to 0 అయితే the relation between t is equals to 0. 1 minute. అలా ఇది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇది తీసేయండి. We discuss later this one. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక 20th కూడా ఒకసారి చూసేద్దాం. వర్టికల్లీ 20th. A body is projected up with a velocity u. It reaches the point in its path at a time t1 and t2 seconds from the time of projection. Then a t1 plus t2 is equals to how much? Okay, ఒక బాడీని ఇలా విసిరాడంట. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి పట్టిన టైం t1 అంటున్నారు. హియర్ టు హియర్ ఇట్ టేక్స్ ద టైం t1. ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి పట్టిన టైం t1. మళ్ళా ఇక్కడి నుంచే ఈ స్టార్టింగ్ ఏ పాయింట్ నుంచి ఇలా పైకి వెళ్ళి మళ్ళా ఇక్కడికి రావడానికి పట్టిన టైం t2 అంటున్నారు. రిపీట్. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ వరకు వెళ్ళడానికి t1, ఇక్కడ నుంచి ఇలా పైకి వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళడానికి t2. సో ఇక్కడ రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. ఒకటి దిస్ పార్ట్, ఇది t1, ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడానికి t1. రెండవ పార్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా పైకి వెళ్ళి సేమ్ ఇదంతా వెళ్ళి ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇదంతా కలిపి t2. సో ఇదంతా t2 ఇచ్చాడు. ఈ t1 పైకి వెళ్ళడానికి కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి t1 ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, ఇక్కడ నుంచి రావడానికి కూడా అంతే టైం తీసుకుంటుంది. సో ఇది t1, ఇది t2, ఈ రెండు కలిపేస్తే పైకి వెళ్ళడానికి u/g, కిందకి రావడానికి u/g. సో t1 ప్లస్ t2 కలిపేస్తే నీకు u/g ప్లస్ u/g, దట్ ఈస్ 2u/g అవుతుంది. సో క్వశ్చన్ మనకు జాగ్రత్తగా చదవండి, నోట్ చేసుకో.